এই ইরান এই মর্জে পরগোহার এই খাকাত সর চশমে হুনার দূর است و اندیشه بدان پاینده مانی تو جاودان আমার নাম শ্রীময়ী আমি ফিল্মস বানাই আমি পড়াইও আমি ইরানে থেকেছিলাম 2015 থেকে 2018 সালে যাওয়া আসা করেছি বেশ কয়েকবার পড়াশোনা করেছি ফার্সি শিখেছি আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আছে ইরানে যাদবপুরের ছাত্রী শ্রীময়ী ইরান গিয়েছিলেন সে দেশের সিনেমা নিয়ে গবেষণা করতে ইরান নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন তিনি তার তথ্যচিত্র অ্যান্ড টুয়ার্ডস হ্যাপি অ্যালিজে ধরা পড়েছিল স্বৈরশাসনের ইরান আর সেখানকার মানুষের হার না মানা প্রতিরোধের ছবি 2 বা 3 তারিখের পর থেকে বা একটু পর থেকে লিটারালি কোনো খবর নেই some of my friends are traveling so they're just trying to connect but for 5-6 days there hasn't been any news আজকে যে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটছে ইরানের রাজপথে শ্রীময়ীর ছবি সেই ক্ষোভের অতীতের সাক্ষ্য দেয় আমি যখন ইরানে গেছিলাম তখন আমার বেশ এক্সপেন্সিভই লেগেছিল প্রথম দুবার কারণ তখনও তোমানের ভ্যালিউ ওয়াজ হায়ার দেন INR from the third time let's say 2017 when I was back and all the trips that I did after that there was a very swift steep crashing down of the Toman so much so that I would often feel like আমি কোনো খরচাই করিনি that had to say a lot about how bad how much in a bad shape the economy was the price of the currency fell down Iranians overnight felt that their money has no value ইরানের এবারের বিক্ষোভের মূলেও সেই বেহাল অর্থনীতি আর ধুঁকতে থাকা সাধারণ জীবন 28 ডিসেম্বর ইরানের মুদ্রার দাম পড়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে ধর্মঘটে যান তেহরানের দোকানদার ব্যবসায়ী আর শ্রমিকেরা সেই ধর্মঘট সরকারের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনে পাল্টে যেতে বেশি সময় নেয়নি Irane Islamic Republic came to power 1979 people were very dissatisfied after Khomeini's government the regime came into power every few years or so Iran has erupted in protests তুমি যদি 2009 এর মানে গ্রিন মুভমেন্টের কথা বলো তখন protests were in a huge scale Ahmadinejad was won by majority and nobody understood how the whole country erupted in protests everyone was out in the streets Panahi Mohammad Rasulov ওদের অ্যারেস্ট ওই সময় হয় তো এরপর থেকে প্রত্যেক 10 বছর কিছু না কিছু হতেই থেকেছে ইনফ্যাক্ট আমি যখন ছিলাম তখনও the price of gas had increased 2018 2017 there were protests again protests by workers people over there really care about prosperity care about being able to lead a decent lifestyle where independent lifestyle people cannot create a Gmail account in Iran like it's not simple so people want these simple things 2022 সালেও গণবিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল ইরান হিজাব না পরার জন্য ইরানের নীতি পুলিশ গ্রেফতার করেছিল 22 বছরের মাহাসা আমিনিকে মাহাসার মৃত্যুতে প্রদেশ থেকে প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল প্রতিবাদের আগুন তবে হিজাব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল 2022-এর অনেক আগেই 2018 থেকে এই mandatory hijab against protests began. I think you've seen images where women were just climbing atop what used to be telephone booths by any structure which has to be climbed up in the middle of busy streets and they would just raise their scarf and they would just stand there and obviously police would come and a lot of when people understood that this is like a trend this is happening all across provinces and different cities of Iran police violence began people in Iran are very deeply dissatisfied with this imposition of the mandatory hijab
of course it symbolizes everything. It symbolizes that you are not allowed to be yourself. You have to put on a different self when you step out. The moment you step out of house, when you're in the streets, you have to become a different person, which the state wants you to be, the Islamic regime wants you to be. And a lot of filmmakers like Panahi and Mohammad Rasulov, দুজনের সাথে আমি খুব ক্লোজলি কাজ করেছি আমার পিএইচডিতে আর আমার ফিল্মে। ওরা কনস্ট্যান্টলি সারাক্ষণ এটাই বলতো যে এই ইসলামিক রেজিম, ইরান হ্যাজ নেভার বিন colonized directly. Something that I found very strange, because you would just see every square has like hundreds of Iranian flags, you know, and there's police in uniforms almost, you know, situated in every, like a lot of corners in the street, and the way they look at you, or the, you know, you'd often feel like these guys are outsiders and they are constantly keeping a watch. So filmmakers also constantly kept saying one thing, that it's like they don't seem like they're a part of us. They feel like they are from another part of the world and they have colonized us. 2026-এ বিক্ষোভ আড়ে বহরে আরও বেড়েছে। রয়টার্সের খবর, সরকারি হিসাব অনুযায়ী 2000-এরও বেশি মৃত্যু, গ্রেফতারির সংখ্যা ছাড়িয়েছে হাজার দশেক। ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট, প্রশাসনের দাঁত নখের মুখে পড়েও বিক্ষোভ চলছে। 2009 সালে পানাহি, মোহাম্মদ রাসুলভ, এদের দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। দেভ বিন অ্যান্ড কাম ইন অ্যান্ড আউট অফ প্রিজন। আর তাও বছরের পর বছর ওরা রেজিস্ট করে যাচ্ছে। দে আর নট অ্যালাউড টু মেক ফিল্মস। ওদের জেলে পড়া হচ্ছে, কিন্তু বেরিয়েই ওরা একটা লুকিয়ে একটা ফিল্ম বানাচ্ছে, তারপর আবার ওদের জেলে পড়া হচ্ছে, আবার ওরা, মানে এরকম করে পুরো জীবন। নাসরিন সুতুদের গল্প, যদি নাসরিন সুতুদে, নার্গিস মোহাম্মদী, এরা সবাই অ্যাক্টিভিস্টস, যাদের অ্যাক্টিভিজমের জন্য দে আর কনস্ট্যান্টলি ইন অ্যান্ড আউট অফ প্রিজন। আমি নাসরিনের সাথেও কথা বলেছি, আর পানাহি ইজ অলসো আ পার্ট অফ মাই ফিল্ম। এরা দুজনই আমাকে বারবার, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম হোয়াট অ্যাবাউট স্টেপিং আউট, ইউ নো, অ্যান্ড দে কিপ talking about how it's not even an option. So I think this is a very interesting and contradictory emotion, where you care about your homeland and your identity so much that you also feel like it's not even an option to step out. So, and hence you keep pushing and fighting against regimes like this all your life. Protests have constantly kept happening and they will constantly keep happening because people are extremely dissatisfied. আর যতক্ষণ না এই রেজিমটা পড়ে যাবে, until this regime absolutely, you know, is destroyed, people will continue to protest. दुश्मनर तो संगे करे मनाहनम जाने मन फदाई खाके पाके मीहनम मेहरे तो चून शोध पीछे. This song is considered actually to be an anthem, national anthem of Iran, but it was never officially the national anthem in times of the Shah, Islamic Republic, not propagated by a certain regime. So it's the people's anthem. Iran, ey mazde porgohar, ey khakat sar cheshme-e hunar, dur az to andishe-e badan, payande mani tu javedan.